Uh, we have already discussed the convergence concept. Converge in probability, converge in almost sure, and converges in distribution, etc. A sequence x now set to converge in probability if probability of mod xn minus x greater than or equal to epsilon tends to 0 as n tends to infinity for every epsilon greater than 0. So this is the criteria. Alternatively, we can say probability of mod xn minus x less than epsilon tends to 1. This complementary probability tends to 1 as n tends to infinity. So this is the definition of convergence probability. And x and x are said to be converse equivalent if union over k mod x minus x dash greater than or equal to 1 by k. That is the equivalent, the not equal set, x not equal to x dash set. So if it is 0, then we can say that this equivalent, x and y are equivalent. Okay, and we also proved this result if xn goes to x in probability and xn goes to x dash in probability, then x and x dash are equivalent. That means we have to prove that x minus x dash are not equal in probability. Okay, x and x dash are not equal in probability. For that we consider mod x minus x dash greater than or equal to 1 by k. So definitely x minus x dash will be a positive number. That means x will not be equal to x dash. So that is the that idea is mathematically represented like this: mod x minus x dash greater than or equal to 1 by k. So you can split up into two parts, that is probability of mod x minus xn greater than or equal to 1 by 2k, okay, and mod x minus xn greater than or equal to. So we have added one term xn and we have added and subtracted. Actually നമുക്ക് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ അതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് വാല്യൂ അല്ലേ, മോഡ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്നല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 by k, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് modulus of x minus xn plus xn minus y. That is greater than 1 by k. 1 by k. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് മാത്രം എടുക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് വരും? മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എൻ മോഡ് കോസ് പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് y minus xn greater than mod x minus. Okay, so the sum is greater than 1 by k. So there is an option that the ഓരോന്നും
is greater than 1 by k means this is greater than 1 by 2k and half of 1 by k union I minus 1 by k greater than 1 by 2k. Okay, so there is a ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല കുറേ എണ്ണം വരും. സോ യൂണിയൻ ഓവർ കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ എനിവേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? That is that means this implies this. Okay, certainly this implies this condition implies this condition. So you can apply the probability. If A implies B, then A subset of B. If a condition implies another condition, then corresponding set is subset of second condition. So you can take this probability to this that probability of mod x minus xn greater than 1 by 2k union x dash minus xn greater than 1 by 2k. Since it is union, you can sum it. Okay, if they are disjoint, they can directly you can put equality here. We don't know whether this is disjoint or not, so we just take less than or equal to p of x minus xn greater than 1 by 2k plus p of x dash minus xn greater than 1 by 2k. So this will be, since xn goes to x, then this first term will goes to 0, and also we have xn goes to x dash, so the second term will also go to 0. Okay, so you can say right side goes to 0, naturally the left side goes to 0. Okay, that is the idea. Now this result we have already proved that using Markov inequality. If x tends to 0 in probability, x tends to 0 in probability if expectation of mod xn raised to r tends to 0. So here you can see the Markov inequality. Probability of mod xn greater than epsilon is the expectation of xn raised to r by epsilon raised to r. As expectation of xn raised to r goes to 0, right side goes to 0, naturally left side goes to 0. That means xn tends to 0 in probability. Here we don't have minus c. Instead xn mod xn greater than or epsilon. So xn goes to 0 in probability. Okay, so that is the idea. I think we have already discussed that. ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫുൾ കൺവെൻഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്, സോ ഐ എം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ്. വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഓൾസോ. What is that? This convention probability implies convention Cauchy. That is the result. Cauchy probability. This result is Cauchy condition for improbability. Okay. Another. Yeah. Let us consider this example. എന്താണ്? Xn of omega equal to 1 if omega belongs to 0, 1 by n and 0 otherwise. Then xn equal to, xn is actually an indicator random 1 or 0. So 1 in this set. So just we can write it as xn equal to I of n, where n is equal to cos 0 open 1 by n. What is the probability? We are considering the Lebesgue measure. Here we are considering Lebesgue measure. Okay, so Lebesgue measure means length measure. So what is the length of this interval? 1 by n. Okay, but 1 by n goes to 0 as n tends to infinity. So you can say that p of n goes to 0 as n tends to infinity. Okay, but p of n goes to 0 as n tends. Therefore probability of mod xn greater than epsilon, that equal to mod xn greater than epsilon means the xn value 0 or positive. Okay, so xn value positive means the indicator function is 1. Okay, because xn have only 1 and 0, so indicator 1 or xn positive. So this is p of I of n equal to 1. So p of I of n equal to 1 means the probability of value 1 happens when
omega values 0, 1 by n. So the probability of 0, 1 by n. So that is probability of a n that tends to 0 as n tends to infinity. So xn tends to 0 in probability in Lebesgue measure. Okay, that is the result. And here what is limit of xn? Limit of xn, as n goes to infinity, this set will become 0, 0, and this value 1 for omega equal to 0. Okay, and 0 for all other cases. So 1 for omega equal to 0 and 0 for all other cases. So xn equal to, limit xn equal to I of 0, that equal to, we denote it as x. Okay, so mod xn minus x greater than or equal to epsilon means if we don't apply limit, this set will be 0, 1 by n, this set. Okay, 0, 1 by n. Okay, so the probability of Lebesgue measure of this set is 1 by n. So the probability, you can take can apply the probability for this event. So probability of this event that goes to 0 as n tends to infinity. Okay, so in general, if n is sequence such that f n equals 0, then for any real random variable x into I of n, x into I of n, because p of n goes to 0, so x goes to 0, because we have xn minus 0, xn minus 0 here. Okay, so xn into I of n, xn into I of n means x is actually indicator of 0. Okay, 0 into I of n means x is actually indicator of 0. If it is 0, then I will be 1. So if x becomes 0, then I becomes 1. So that means x into I of n tends to 0 as n tends to. Okay. Yeah, the reason is given here. Okay. Now we consider some arithmetic operations on converging probability. Similar arithmetic operations hold in converging almost sure case also. In several convergence properties, we can see this type of convergence properties. So xn goes to xn probability and yn goes to yn probability. Then axn goes to ax in probability, and xn plus yn goes to x plus y in probability. Xn into yn goes to xy in probability. X divided by yn goes to x by y in probability. If p of yn not equal to 0 for every n and p of y equal to 0 for equal to 0. So let us take one by one. If a equal to 0, the first result is trivially true because 0 goes to 0. There is no we can prove for that. Suppose a not equal to 0. So what happens? Probability of axn minus ax greater than or equal to epsilon, that equal to probability of, we can take a outside, so mod a into mod xn minus x greater than epsilon. You can move this mod a to right side inside this bracket, so that is probability of mod xn minus x greater than or equal to epsilon by mod a. But we know that xn goes to xn probability, so instead of epsilon we can consider it as another arbitrary small number, epsilon by mod a, that will also goes to 0 as n tends to infinity, due to the conversion probability property of xn. So automatically left side goes to 0 as n tends to infinity, so that we can say that axn goes to ax in probability. Okay, now consider the sum. Mod xn plus yn minus x plus y greater than or equal to epsilon. So what happens? So modulus of xn minus x plus yn minus y rearrange here. Okay, so
എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇനിക്വാളിറ്റി പറയുന്ന പോലെ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് വൈ. അപ്പം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനിക്വാളിറ്റി? If it is less than epsilon, if epsilon is less than or equal to, or mod x plus y is greater than or equal to epsilon, naturally mod x plus mod y will be greater than or equal to epsilon. So that idea is used here. So probability of mod xn minus x plus mod yn minus y greater than or equal to epsilon. And again we can split up like this. That is, this implies automatically mod x minus x greater than or equal to epsilon by 2 union mod yn minus y greater than or equal to epsilon by 2. And that union can be you can എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടല്ലോ, മുകളിൽ ഇതിനൊക്കെ യൂണിയൻ കണ്ടല്ലോ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് ശേഷമാണ് സം എടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് സം വരിക. സോ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി you have taken probability of mod xn minus x greater than epsilon by 2. ഇത് മാത്രമല്ല, പല കേസിലും, പക്ഷേ ഇതൊരു കേസ് മാത്രമാണ്. probability of mod yn minus y greater than or equal to epsilon. But you know that convergence probability exists. So xn goes to x in probability and yn goes to y in probability implies both these terms will goes to 0 as n tends to infinity. So automatically right side goes to 0 as n tends to infinity. So left side goes to 0. So that we can say that xn plus yn tends to x plus y in probability. So that is the idea. Okay. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു 1 ബി ഈക്വൽ ടു 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് പല സ്പെഷ്യൽ കേസും കണ്ടെത്താനും പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് എക്സ് എൻ വൈ എൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എൻ വൈ എൻ? എക്സ് എൻ വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ എപ്സിലോൺ. So we can insert one term xn into y. So minus xn into y plus xn into y minus xy. Okay. So you can split up into two terms as we have seen the previous step. So probability of, you have taken these first two terms together and we have taken xn outside. So xn into yn minus y greater than or epsilon by 2 plus using this last two terms you have taken y outside. So mod y into xn minus x greater than or epsilon by 2. So you obtain two probabilities. But you know that xn into xn minus yn minus y greater than epsilon by 2 is implies xn into yn minus y greater than epsilon by 2 comma mod yn minus y greater than or equal to delta union mod x minus y greater than epsilon by 2 comma mod yn minus y ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. അത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ എന് നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, ഒമേഗ, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഒമേഗ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ? ഒമേഗ ഈസ് സം ബി യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B union A intersection B complement. Okay, so that idea is used here. അങ്ങനെ എഴുതാം. So here B is, instead of B we have taken mod yn minus y greater than or equal to delta. So what is B complement? Mod yn minus y less than delta. So we can write like this and you can apply the what is that, എന്താണ്, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോന്നോരോന്ന് മാറ്റും. നമുക്കറിയാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ്
അല്ലെ ഏതാ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട്? എ മാറ്റി ബി നിർത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, എ മാറ്റി, അപ്പോൾ വലുതായി, റൈറ്റ് സൈഡ് വലുതായി. So we used that idea. So just you use yn minus y greater than or equal to delta. So b we have written there. Then you have mod yn minus y less than delta. So what will be 1 by mod yn minus y? ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇൻറ്റു yn മൈനസ് y എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? എപ്സിലോൺ ബൈ 2. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? n minus y less than delta. So 1 by mod yn minus y will be greater than 1 by delta. Okay, 1 by delta. So you can ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താവും? താഴെ വരും. ഈ ടേം താഴെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള 1 by ഡെൽറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? ജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So this is idea. So mod xn greater than or equal to epsilon by 2 delta. Okay, so that we have used here. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി പൂൾ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So now you can apply the probability to both sides. So probability of mod xn minus yn minus y greater than or equal to epsilon by 2 less than or equal to probability of yn minus y greater than delta plus probability of mod xn greater than or equal to epsilon by 2 delta. Since yn goes to y in probability, so that term will be goes to 0, first term goes to 0, and since moreover this second term since xn goes to x in probability, what happens? So you just remember this equation. Now we go through this justification. Since xn converges to x, which is bounded in probability, xn's are uniformly bounded in probability. Hence, since it is uniformly bounded, we can bring this second term close to 0 by taking delta sufficiently large, by taking delta sufficiently small. When delta sufficiently small, then epsilon by 2 delta become sufficiently large. When epsilon by 2 delta becomes sufficiently large, probability of mod xn greater than or equal to large number, then that probability will be close to 0. So that is the idea of uniformly bounded in probability. So you can bring these two terms in close to 0 by taking n sufficiently large and this second probability close to 0. So you can bring the right side close to 0. That means xn into xn yn minus y goes to 0. So similar idea you can apply to the apply to the second term in this equation 6.13. So you can bring that term also close to 0. So right side goes to 0
So automatically left side goes to 0 as n tends to infinity. Therefore xn yn goes to x into y as n tends to infinity. Okay. അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രൂഫ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ആർഗ്യുമെൻ്റ് തന്നെ എക്സും വൈയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. എക്സനും വൈനും വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വരിക, ഇവിടെ എക്സനാണ് പുറമേ എടുത്തത്, ഇവിടെ വൈ പുറമേ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ടൈം മതി. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ എൻ. ഓക്കെ. സോ xn ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം 1/yn കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ 1/yn. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് 1/yn മൈനസ് 1/y അതെന്താന്ന് നോക്കാം. വി നോ ദാറ്റ് yn goes to y ആൻഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് p of yn equal to 0 equal to 0 ആൻഡ് p of y equal to 0 equal to 0. അപ്പോൾ 0 ആകാൻ പാടില്ല. yn 0 ആവില്ല, y 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/yn yn goes to y ആയതുകൊണ്ട് 1/yn goes to 1/y. സോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ yn goes to y ആയതുകൊണ്ട് 1/yn goes to 1/y in probability. സോ xn into y എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം xn into 1/y എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? xn into 1/y. അപ്പോൾ xn into 1/y goes to x into 1/y അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതേ ഉള്ളൂ, ഈ yn goes to 0 yn goes to 1 y yn goes to 1/y. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് നോക്കിയേ, 1/yn മൈനസ് 1/y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? y മൈനസ് yn ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് y into y എന്ന് വരും. y മൈനസ് yn ഡിവൈഡ് ബൈ y into yn ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ. സോ സിൻസ് എപ്സിലോൺ ഈസ് ആർബിട്രറി, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ താഴെയുള്ള yനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രറി അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയൊരു ആർബിട്രറി നമ്പർ ഒന്ന് മാത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, yn goes to അത് 0യിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം 1/yn goes to 1/y എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ്, നിങ്ങളത് ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഒക്കെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ്. ഇനി അടുത്തത് f of x is a continuous real value function and xn goes to x in probability. Then f of xn goes to f of x in probability. You know that xn and x are random variables. Then automatically the oral measure functions are again random variables. So f of xn and f of x are again random variables. Okay. Since x is a real random variable, x lies between minus infinity and infinity. X lies between minus infinity and infinity. So that means it is bounded in probability. So bounded in probability means the probability of mod x greater than a
we can bring this probability close to 0 by taking a large. That is the idea. For any epsilon greater than 0, there exists a greater than 0 such that the probability of mod x greater than a less than epsilon. നോർമലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എന്താണ് നോർമലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി? Okay, so we can consider the minus a, the plus a. ഈ എ ലാർജ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് ശേഷമുള്ള ഏരിയ അണ്ടർ ദി കർവ് ഗോസ് ടു 0. അപ്പോൾ എ ലാർജ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബബിലിറ്റിയെ ലെസ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സിൻസ് എക്സ് എൻ ഗോസ് ടു എക്സ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി we can for any eta greater than 0 there exists an n naught such that for all n greater than n naught, n goes to infinity എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം for every n greater than n naught എന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. probability of mod xn minus x less than eta is greater than or equal to, ഇത് n tends to infinity ആണ് equal to 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ for n greater than n naught എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, so less than eta greater than or equal to 1 minus epsilon. റിയൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പോലെ. സോ ഇനി നോക്കുക, f is uniformly continuous. So what is the continuity property? When x goes to y, f of x goes to f of y. That is the idea of continuity. So whenever y minus x is less than eta, then f of xn, if whenever xn of omega minus x of omega less than eta, then modulus of f of xn of omega minus f of x of omega less than theta. Okay, whenever x minus y is less than delta, f of x minus f of y is mod f of x minus f of y is less than epsilon നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി. അതിൻ്റെ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എക്സും വൈയും മാറ്റിയിട്ട് എക്സൻ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ എന്നാക്കി. സോ വെനെവർ മോഡ് എക്സൻ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ സീറ്റ, ദെൻ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സൻ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇംപ്ലൈസ് സെക്കൻഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ, നൗ we take this ഈ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ മോഡ് എക്സൻ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറ്റ. ഓക്കെ, ഇത് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ്, യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്, മോഡ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ടെൻസ് ടു 0. സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷനാണ് മോഡ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ. ഇതാണ് യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ഇംപ്ലൈസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ സീറ്റ. So we can use this information simultaneously. Okay, so ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ mod xn of omega minus x of omega less than eta and mod x of omega less than or equal to a, that is uniformly bounded. അത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ എടുത്തു, ഒരുമിച്ച് എടുത്തു. That implies automatically mod f of xn of omega minus f of x less than eta and mod x less than a, uniformly bounded എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ. സോ
that is less than or equal to implication ആയതുകൊണ്ട് a subset of b ആകുമ്പോൾ probability of a less than or probability of b ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ that is less than or equal to probability of mod f of x minus f of x less than theta comma mod x less than or equal to a. So you can എന്താണ് പക്ഷേ നമുക്കിത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6.1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. Now we take probability of mod x minus x less than theta comma mod x less than or equal to omega plus അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. എന്താണ് probability of mod x n minus x less than theta comma mod x greater than a. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താവും, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ, ഇത് എ തന്നെയാണ് അല്ലേ, എ ആണത്. എനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ, എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറ്റ. സോ ജസ്റ്റ് എ, സോ ജസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറ്റ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 by epsilon because we considered that xn goes to x in probability, so that will be greater than 1 by epsilon. So left hand side of എന്താണ് എന്താണ് വരിക, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇത് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ് ആണ്, അത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയതായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഞാനിവിടെ എഴുതാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. Probability of തൽക്കാലം എങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് സീറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. സീറ്റ എ എഴുതാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതെന്താവും, ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ്, ഇതങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ സെറ്റ് വലുതായി. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് greater than 1 minus epsilon. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്.
പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി, ഇത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായി. ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 മൈനസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ അത് ആ വലിയ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടാവും. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എപ്സിലോൺ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എപ്സിലോണിന് വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് 2 എപ്സിലോൺ ആവും. സോ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2 എപ്സിലോൺ. ഇനി അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 6.19. എന്താണത്? അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇതൊരു എഫ് കൊടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇക്വേഷൻ 6.180 വരും. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് മിഡിൽ ടേം ഒഴിവാക്കാം, എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ്. ഇതൊരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ? ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയാലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. That is the condition. So ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗോസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് ഗോസ് ടു 1. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവേർജൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ലെസ് ദാൻ തീറ്റ is greater than 1 minus 2 epsilon. So that means this right side goes to 1 since epsilon is arbitrary as n tends to infinity. So we can say that f of x is f of x in probability.